Thulasi is one of the millions of women in our villages who strive every day to keep the fabric of their families intact, especially at times of financial hardship. Her smile never betrays the anxiety she feels about her family's future. Thulasi takes on life, one day at a time, hoping for a brighter tomorrow. Not one to sit idle, Thulasi explored other ways to supplement her family income. Through the women's self-help group she belongs to, Thulasi discovered village herbs, a suite of herbal medicine products that she could market to earn a commission. Once a week, Thulasi, with the help of her 2 daughters, packs a large bag of these medicines to sell at the local panchayat office. Karteshwari, her older daughter, keeps track of stocks and sales, while Vigneshwari puts away the medicines. When Thulasi is away from home, her daughters attend to customers. Soon, Thulasi is all set to leave. Saraswati and Kala, Thulasi's friends from the same village, are also members of the same self-help group, and they too market village herbs. The federation of self-help groups Thulasi and her friends belong to is called Mahakalasam. Through this federation, these women procure these medicines for a lower rate and sell them to earn a commission of up to 30%. Thulasi alone manages to earn up to 900 rupees a month as commission. More than 90 women in 4 districts of Tamil Nadu market these products to earn a living. Timid housewives only a few months ago, these women have now transformed themselves into savvy businesswomen. Their achievements have given them a new confidence. முன்னாடி ரொம்ப பேசலாம் மாட்டேன் இது பழக்க வழக்கமெல்லாம் தெரியாது ஆனால் இப்போ அந்த பழக்க வழக்கமெல்லாம் தெரியும் பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கூடையும் இப்போ நல்லா பேசுகிறாப்புல இருக்கும் ஆனால் இப்போ யார்கிட்ட பேசணும் பேசக்கூடாது ஆனால் நம்ம மருந்து விற்கிறதுக்கு வேண்டி எல்லாத்துட்டையும் பேசுகிறாப்புல தானே வருது அதனால் நம்ம மாத்திரை மருந்து ஓடுறதுக்கு வேண்டி எல்லாத்துட்டையும் பேசிடுறாரு. சப்போர்ட் ஆரம்பத்தில் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்காது தான் அலையிறா சுற்றுறான்னு சொல்லி இப்போ அவரே என்னோட விற்க வரவுமே அவருக்கே இப்போ ஆசை வந்ததுனால சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழி இருக்கவும் இப்போ அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை இல்லை. The success that these women enjoy today has its roots in a movement that started in 2001. Many women members of the Mahakalasam Federation collected and sold medicinal herbs to supplement their meager incomes. These women formed small groups and joined hands with a Madurai-based non-profit organization, the Covenant
Center for Development to form a public limited company called Gramamuligai Company Limited. Organized on the principles of cooperation, these women shareholders of the company were now able to command better price for their produce. Gramamuligai Company also began selling these herbs to large herbal medicine manufacturing companies at higher prices and shared the profit with the women in the form of company shares. Today, more than 800 women across 66 villages are proud shareholders of the company. These women not only collect herbs but were also trained to check the quality of their harvest and have set up weighing and storage facilities in their own villages. While tasting the success of this collectors' cooperative, the company came across the results of a survey conducted by the Mahakalasam, which revealed that more than 30% of the money borrowed by rural households was used to buy medicines for common low-risk ailments. At this juncture, Gramamuligai Company decided to begin manufacturing a few medicines to address this enormous demand for affordable health care. Here again, the women from the Mahakalasam proved efficient. A team of women from the Federation did a survey in the neighboring villages to find out what ailments people spent most money on. இந்த கிராமம் சிஎம்சியில் இருந்து செமி ப்ராசஸ் யூனிட் அப்படிங்கிற இந்த நம்ம மருந்து கம்பெனி தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து எவ்வளோ மக்கள்கிட்ட விற்பனை செய்ய முடியும்ன்ற ஒரு சர்வே பண்ணோம். அப்போ 4 மாவட்டங்கள்லையும் நம்மளுக்கு தொடர்பு உள்ள மக்களை வந்து நம்ம கணக்கு பண்ணதில் 42,000 குடும்பங்கள் வந்து நம்ம கணக்கு தெரிய வந்துச்சு. அப்போ இவங்க மூலமாக நம்மளால் மருந்து விற்பனை செய்யணும் எப்படி பண்ணணும், ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லையும் போய் நாங்கள் உட்காந்து பேசும்போது அப்போ 170 மக்கள் வந்து நாங்கள் இன்னும் வந்து நாட்டு மருந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம், வந்து அது எங்களுக்கு இன்னும் பயன் ஆகிட்டு இருக்குது, எங்களால் வாங்கி செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்போ நம்ம வந்து இதை தைரியமாக பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. ஒரு மேடம் வெளியிலேருந்து வந்தவங்க சொன்னாங்க. அப்போ வந்து எவ்வளோ இது ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது அவங்க எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இந்த தொகைக்கு நம்ம விற்பனை செய்ய முடியும் அப்படின்ற கணக்கு பார்த்ததில்ல. ஒரு குடும்பத்தில் வந்து 25 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலுமே நம்மளால் வந்து 1 லட்ச ரூபாய்க்கு தாராளமாக விற்பனை செய்ய முடியும் அப்படின்ற கணக்கு வந்து எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு. நாங்கள் வந்து அப்போ அந்த இப்போ அவங்க சொன்ன 10 வகையான நோய்கள் வந்து 7 வகையான நோய்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் மருந்து தயார் பண்ணி விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம். Based on the information from this survey, Gramamuligai Company started to manufacture medicines to cure the most common ailments that people spent money on. This included fever, joint pains, common cold and cough, hyperacidity, cuts and wounds, white discharge among women, and diabetes. The company's decision to start manufacturing these medicines in a way revived the ancient and traditional systems of remedies with a modern approach. In our villages, there has long been a tradition of using locally available plants to treat common illnesses. In a similar fashion, village doctors have prepared remedies from indigenous herbs and plants. Medicines manufactured by the Gramamuligai Company have been formulated with this native knowledge, along with inputs from formal systems like Ayurveda. Eminent traditional medicine practitioner Dr. Loganathan was one of the people who assisted Gramamuligai Company with adapting age-old remedies to locally available raw materials. Together with Dr. Praveen of Gramamuligai Company, this traditional knowledge in healthcare was carefully documented. The basic formulations modified at different levels based on my
experience in administering these formulations to the patients with my experience for the past 20 years. And also based on the availability of the ingredients for the formulations available in the project area of GMCL, plus the cost effectivity of those drugs, as well as the large scale production of the formulations by the GMCL. So accordingly some minor modifications made, as well as some of the ingredients added for the effectivity of those formulations. After much rigorous research and a series of clinical trials, the company started manufacturing these drugs under the brand name Village Herbs. A manufacturing unit was built adhering to required norms. This factory has a capacity to produce 1.5 lakh rupees worth of medicines per batch. The company produces medicines in the form of capsules, syrups, and ointments. All the medicines here in groomed company are strictly made under norms specified in goods manufacturing practices, and they have also been tested for its clinical efficacy. This factory is licensed and approved by Director of Drugs Control. Meanwhile, Gramamuligai company is also experimenting with organic farming of herbs that could be used in these medicines. If these herbs can be grown locally using organic methods, other communities could benefit from supplying raw materials to the factory. Several varieties of medicinal plants like vinca, holy basil, phyllanthus, aloe vera, embolica, asparagus, and cassia are grown in this farm. Harvested herbs from the farm are supplied to the factory for testing in new medical formulations. If this experiment succeeds, the company plans to start cultivation of organic medicinal herbs on a larger scale. So far, the company has manufactured and marketed medicines worth 8 lakh rupees. The company's key strategy is to sell medicines through women affiliated to self-help groups and their federations. The company has designed techniques to train these women in marketing. The women are also taught to identify symptoms and to handle customer queries. Trained and confident, the women set out to market their wares. Door-to-door sales in villages often bring in many customers. Kala, who only a few months ago was too shy even to step out of her home, now confidently walks into people's houses to tell them about village herbs. She even demonstrates how the ointments should be applied. மருந்து நல்லா கேட்டுச்சு 8 மாதமாச்சு வாங்கி ஆனால் மூட்டு வலிக்கு கதைக்கு வந்துருக்கேன் வெந்நீர் வச்சு கிடக்கும். Among the other marketing tactics that these women themselves implement, the most successful is the putting up of posters with information about village herbs medicines. இப்போ கிராமமூலிகை கம்பெனி மருந்து வந்ததுலேருந்து எனக்குன்னு ஒரு 7 கிராமம் ஒதுக்கி விட்ருக்காங்க. வாரத்துக்கு 1000 ரூபாய்க்குரிய மருந்து எடுத்து நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு அதில் கூறிய கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா கிட்ட கிடைக்கும். அதில் மாத கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் சேலரியே வந்து எனக்கு அதில் கிடச்சிடும். அதில் வந்து எனக்கு இப்போ பூஜை கணக்குலாம் எதுவும் கிடையாது. மற்றவங்கள்ட்ட பேசக்கூடிய
வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. இப்போ என்னால் தனியாக எங்கும் ஒத்தியாலும் போயிட்டு தனியாக வந்துடுவேன். Thanks to the efforts of these women, Village Herbs has found its way into medical camps. Doctors at these camps, organized by other NGOs working in these villages, often prescribe Village Herbs medicines to their patients. Whether at such camps in villages or at stalls in the town, customers seem more than happy with the medicines. சுகம் டானிக் வாங்கியிருக்கேன், பித்த வெடிப்பு இது வாங்கியிருக்கேன், அப்புறம் மூட்டு வலி தைலம் வாங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் நல்லா மூட்டு வலி தைலம் வெந்நீரில் நல்லா காலை கழுவிட்டு அப்ளை பண்ணால் நல்லா கேட்டுச்சு. அதே மாதிரி சுகம் டானிக் என் பேரனுக்கு கொடுத்துருக்கேன். சளி வீசிங்கெல்லாம் இருந்ததெல்லாம் நல்லா கேட்டுச்சு. அடிக்கடி வாங்கிக்கிடுவேன் நான். அதே மாதிரி இந்த இது மூலிகை இருக்குல்ல, அந்த மருந்து வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன் நான். அப்புறம் நெஞ்சு எரிச்சல் இருந்துச்சுல்ல, அது வாங்கி சாப்பிட்டதும் நல்லா கேட்டுச்சு. இப்போ இங்கே டானிக் வாங்குகிறோம் பார்த்தீங்களா, அது இந்த குழந்தைகள்லேருந்தே இந்த மூலிகைகளில் டானிக்கையில் கொடுத்துட்டா ஆரம்பத்திலேயே குழந்தைகள் அடுத்தபடியாக ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த டானிக் சக்ஸஸ் ஆகுது. Positive consumer feedback has only confirmed the company's conviction that its medicines are effective and that it brings down health costs to consumers. Happy customers mean more business for these women. The fact that this does not take up much of their time means that they can still take care of family commitments while earning a little extra income. After a long day, tired but satisfied, Thulasi returns home with her friends. Back at home, her husband Sambasivam is all eager to listen to her report on her day. He's a happy and proud man as his wife is able to shoulder some of his financial responsibilities. சரி, இப்போ அம்மா கஷ்டம்லாம் இல்லை எதுவும் இல்லை. இப்போ முத மாதிரி என்ன இல்லை, கஷ்டம்லாம் தீர்ந்துருச்சு. தீர்ந்த பின்னாடி கொஞ்சம் வியாபாரம் நல்லா ஓடிட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் ஓடிட்டு இருக்கு. உங்களை பார்த்து பெருமையாக இருக்குது. Thulasi's family has found a ray of hope with Village Herbs. Like 90 other women in Tamil Nadu who market these products, Thulasi is only too glad to see her family smiling, and she knows the reason behind the smiles are thousands of satisfied customers.